96 45 75 है। इन्हां दा दफ्तर दा फोन नंबर 905 790 88 77। तुसीं इन्हां नूं कॉल कर सकदे हो जां इन्हां नूं ईमेल कर सकदे हो sukhi@popularimmigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਤੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੌਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ PC24 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
सिर्फ पछताया ही जाता। ये कितनी वधिया गल सानू दसी गई है कि बोलों तो सोचना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक जुबान के रस नाल ही तुसी दुनिया नू अपना बना सकते हो या दुनिया नू बगाना बना सकते हो। उस तो इलावा क्योंकि अजकल हैलोवीन कहन लगा सीगा, वैलेंटाइन का जमाना चल रहा है। वैलेंटाइन दे विच सानू पता है कि हुण प्यार जिहड़ा हवा च उड़ रहा है, लोकी इन्हां दिनां च बहुत खर्चा भी करने वाले आ अपने पार्टनर को खुश करने वास्ते, ते उत्थे हुण एक इजहार करना मुहब्बत का, एक थैंक्स करना है, तुसीं सानू साडी बड़ी केयर करदे हो, साथ देण दा। मेरे कोल एक कोट आ कैथरीन हैपबर्न दी। कैथरीन हैपबर्न जिहड़े है कोई अपने हॉलीवुड स्टार रहे है जी, एंड वो कहते हैं कि लव हैज़ नथिंग टू डू विद वट यू आर एक्सपैक्टिंग टू गैट। सो लव हैज़ नथिंग टू डू विद वट यू आर एक्सपैक्टिंग टू गैट, ओनली विद वट यू आर एक्सपैक्टिंग टू गिव, विच इज़ एवरीथिंग। सो कितनी सही गल है कि प्यार जिहड़ा वो सिर्फ देन का ही नाम है, लैन का नाम नहीं है। एक्सपैक्ट कुछ ना करो, पर यह सोचो कि तुहाडा सारा कुछ जिहड़ा इस प्यार के चक्कर च जिहड़ा हवा होने वाला तुहानूं देना पैना। इहदा एक जूलिया रॉबर्ट्स की कोट है जी प्यार के उत्ते, वो कहते हैं यू नो इट्स लव when all you want is that person to be happy even if you are not a part of their happiness। जूलिया रॉबर्ट्स। सो किन्नियां सोहणियां असीं ये गल्लां साडे जिहड़े सामने घुमदियां, पर असीं फिर भी कैनेडा दे विच हालात इहो जिहे कर दित्ते है कि सरकार नूं एमरजेंसी लागू करनी पैगी। प्यार मुहब्बत जिहड़ा हवा च उड़ गया, 14 तरीक नूं आएगा, 15 नूं कलेश पैने शुरू हो जाणगे, ते फिर पता नहीं अगे गल कित्थे चली जानी है। इस तो पहला कि आप अगे चलीए, मैं साडे नाल जिहड़े दो गैसट जुड़े आ उन्हां दा स्वागत करना चाहूँगा इस स्टेज के उत्ते, मिस्टर वाधवानी जी एंड मिस्टर DP जैन। ये दोनों सज्जन मेरे नाल अज अपना कीमती समा कढ़ के जुड़े ने। जे तुहानूं साडी वीडियो 'च कोई 19-21 लगे तो माफ़ कर देना, असीं कोशिश करांगे कि जिन्ना वधिया इहनूं असीं ऑर्गेनाइज कर सके कर लीए। वाधवानी साहब वेलकम जी। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू जैन साहब। गुड मॉर्निंग जैन साहब, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पाल जी, गुड मॉर्निंग वाधवानी जी, नमस्कार। जैन साहब नमस्कार। देख लो सरकार का कितना नुकसान हो गया पिछले कुछ दिनों में विच जिहड़े फ्रीडम कॉनवे दे नाल। हुण सरकार किहड़े पासे जावे? सरकार उन्हां लोकां नूं प्रोटैक्ट करे जिहड़े वैक्सीनेशन विश्वास रखते हैं, कि उन्होंने प्रोटैक्ट करे जिहड़े वैक्सीनेशन नहीं विश्वास रखते। इदा उन्होंने इहो जी एक चक्कर भी खड़ा कर दिता, ट्रूडो साहब का निकलना जिहड़ा बड़ा बुरा होया वो फसे हुए है। उधरों फोर्ड साहब ने एमरजेंसी अनाउंस की, पर एमरजेंसी अनाउंस करने का भी कोई असर नहीं होया। पॉल साहब, आपने बड़ा टाइमली आज का जो करंट इशू है कनाडा में चल रहा है, ओंटारियो में भी है, वो रेज किया है। In my personal opinion, it has two elements. One is legal freedom, freedom as a citizen, freedom as a resident, which is given by the Constitution, Charter of Rights. But at the same time, this is also goes with the safety of the citizens in the residence. Well, my personal opinion is this कि जैसा भी आपने कहा there are two parties. एक लोग तो वो हैं जो कि वैक्सीनेशन करा चुके हैं या वैक्सीनेशन में बिलीव करते हैं, एंड अदर साइड इज दोज हु डोंट बिलीव इन वैक्सीनेशन, या जो पार्शियल कराया है बिल्कुल नहीं करना चाहते। डेफिनेटली बोथ पार्टीज हैज देयर ओन फ्रीडम इन चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अलाउ देम टू परस्यू देयर ओन फ्रीडम। पर मेरा पर्सनल बिलीफ है कि यदि मेरी फ्रीडम से मेरे पड़ोसी को या किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म हो रहा है तो देन माय फ्रीडम लिमिट्स, हर फ्रीडम के लिमिट्स है, राइट्स या ड्यूटीज भी होती हैं। तो जहां पर मेरी फ्रीडम यदि मुझे परमिशन देती है कि मैं वैक्सीनेशन ना लगवाऊं, बट एट द सेम टाइम दूसरे रेजिडेंट की फ्रीडम उसको ये राइट भी देती है कि मेरी वैक्सीनेशन न लगवाने से उसको मेंटल या फिजिकल या हेल्थ इशू ना। और करंट जो पेंडेमिक इशू है वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड वाइड ऑल द गवर्नमेंट्स दे हैव प्रोनाउंस्ड कि आपने वैक्सीनेशन करवाना है जी। पहले एक वैक्सीनेशन थी, फिर 2 हुई, अब बूस्टर वैक्सीन आया है। वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, बट एट द सेम टाइम देयर आर एक सेक्शन है जो कि इसमें बिलीव नहीं करता है, नहीं लगवा रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट की जो स्थिति है बड़ी एक कंट्रोवर्शियल टाइप हो जाती है
कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले, किस चीज को प्रोपोगेट करे। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की पोजीशन जो होती है एक पेरेंट की तरह होती है, कि पेरेंट जो डिसीजन लेते हैं एज अ पेरेंट्स थॉट, वो उनके फैमिली और बच्चों के इंटरेस्ट के लिए है, उनके प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन जब बच्चों की अपनी सोच डेवलप होनी स्टार्ट होती है, उनके थॉट प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो अब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंफ्लिक्ट ऑफ थॉट आ जाता है। तो सिमिलर सिचुएशन गवर्नमेंट है। मैं समझता हूं कि अगेन दिस इज माय पर्सनल व्यू, नथिंग अगेंस्ट दोस प्रोपोगेटिंग नॉट टू गेट वैक्सीनेटेड, जी जी जी, कि गवर्नमेंट जो है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सही स्टेप ले रही है, एंड गवर्नमेंट हैव टू प्रोटेक्ट देम। गवर्नमेंट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके भी राइट्स हैं, उनको एक पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन दे। लेकिन बिकॉज ऑफ देयर प्रोटेस्ट, बिकॉज ऑफ देयर एजिटेशन एंड दिस फ्रीडम कॉन्वॉय एंड ब्लॉकेड, यदि लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी फ्रीडम एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फ्री मूवमेंट अफेक्ट हो रही है, तो गवर्नमेंट हैज टू टेक सम एक्शन। बट अगेन एक्शन है टू पीसफुल, और बेस्ट एक्शन है गवर्नमेंट डायलॉग स्टार्ट करे, डायलॉग करे और बीच का वे आउट निकाले। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। व्हाइल आई सपोर्ट द इंडियन फ्रीडम, बट someone's freedom should not be affecting my individual freedom as well. So in the larger interest, we have to look at the larger interest, country's interest, but at the same time, जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, tomorrow if they get affected by coronavirus, they are going to be burden on the system. Then can government tell them, well, you did not? Can government come by saying, well, since you did not get yourself vaccinated, आपने हमारा जो announcement था, जो statement of policy follow नहीं किया, so now if you are affected by this vaccination or with this corona, you won't get medical treatment. Would they accept that? Then they would come back saying, this is my right, let me get this medical help. So they would become a burden on the already downtrodden this medical system. So I believe they should get vaccinated, should follow the government directions, and should make a peaceful protest and come on the table to have dialogue. very right sir. Government is in a catch-22 situation, so it will basically err more toward those people who are vaccinated, and this all thing is $1 million loss to business and our economy, which is already reeling under so much pressure, and people don't understand it. अभी तो काउंटर प्रोटेस्ट भी होने लग गए हैं। वाधवानी साहब, आपने काउंटर प्रोटेस्ट की बात सुनी होगी कि अभी काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके खिलाफ जो फ्रीडम कॉन्वे में चल रहे हैं। Sir, my personal view, can the government order somebody to have broccoli? Can the government order someone to have a vitamin? It's a matter of personal choice, number one. Number two, let the courts adjudicate on it. A, B, or the government sits down well with the protesters and decides a way through. But yes, if one is affected by not having a vaccine and he affects the others, then you're curtailing the right of the other guy also. So let the courts adjudicate and let the government sit down and pass a bill in the parliament that yes, it is the law of the day. And if it is the law of the day, then everyone has to listen. Simple as that. But Well, right, sir. stopping traffic from moving or blocking an intersection is not the way out. That's not the way out. That's the perfect thing to say. You have no right to interrupt the traffic, interrupt those hardworking people who want to earn their own bread and butter. क्योंकि कई ट्रਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, which is causing harassment to those people. freedom of right ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, हिंदुस्तान की कोयल जी। उनकी पोएम जो थी एक इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद बड़ी फेमस हुई थी। शी यूज्ड टू राइट मोर इन डिटेल। जो सेंसरी स्किल्स थे उसके बहुत ज़्यादा थे, उस सेंसरी स्किल्स को वो पिक्चराइज किया करती इन हर पोएम्स।
और उसकी in the bazaars of Hyderabad, what do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and red and silver, tunics of people brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. What do you weigh, O ye vendors? Saffron, lentil, and rice. What do you grind, O ye maidens? Sandalwood, henna, and spice. What do you call, O ye peddlers? Chessmen and ivory dice. So she is going to each and every vendor in the bazaars of Hyderabad and asking them what they are doing. And the poem ends in a very subtle note. Finally, when she goes to ask those girls who are weaving flowers, she says, what do you weave, O ye flower girls? With tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom. So the girls reply, we are making those, जिसे हम सेहरा कह सकते हैं कि वैसा क्राउन बना रहे हैं bridegroom के लिए. Chaplets to garland his bed, sheets of white blossom new garnered to perfume the sleep of the dead. कि जहाँ वो उन लोगों के लिए जो शादी कर रहे हैं उनके लिए वो बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उन बंदों के लिए भी बना रहे हैं जो who are going to be laid to rest. उसका इस तरह का नज़रिया था सर अपनी सोसाइटी के आसपास. What a great personality she was. वाधवानी साहब, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे को. I don't know for what reason, and there is a lag of video also. I think not by 5 seconds, 5 to 10 seconds, but slightly more. I don't know whether you can hear me or not. We will fix it up very soon, Vadwani Sahab. I apologize for this, but we are recording it. Paul sir, I will add one more sentence here about Sarojini Naidu ji. She was a freedom fighter, and I believe she also served as the governor of, I don't exactly remember the name of the state, but it was some South Indian state. Ji. Wadwani Sahib is having trouble, and for some reason he cannot hear us, and I have no way to figure out what it is. Wadwani Sahib, I really apologize for the lack of this audio. No, you don't have to apologize. I don't know why it's doing. I can experience some lagging too, but at my end lagging is very little. It's not big. So I promise this will be fixed up very soon, by tomorrow or by Wednesday latest. It is totally, I do not understand what it is, and maybe you have to crank up the audio, because at my end I have your full volume turned up, and I also added. Let me know if you can hear me better now. No, it's very faint. It is very faint. And what was my voice, Wadwani? Can you hear me well? No, sir, your voice is also muffled. Oh. So I guess something. But I can hear both of you very well. For me, Wadwani Sahab, I can hear you very loud and clear, and I can also hear Mr. Jain very clear. So with me, I can hear both of you very loud, clear, without any disturbance. Yeah, so I guess there is some setting that we have to help you out figure on your computer, which will make it better, and I don't know where it is. Because right now I'm not hearing much noise as well, I'm only hearing you. So there is some technicality which we figure out and fix it up for you very soon. So Sarojini Naidu के बारे में हम बात कर रहे थे. Sarojini Naidu is, she was also a governor of Lucknow में थे जी, that, and then it was Union something in the Dominion of India, which now is Uttar Pradesh.
So she married Govind Raju Naidu, a general physician, in 1898, and she was also the president of Indian National Congress in 1925, and later became the governor of United Province in 1947, and she was the first woman to hold the office of governor in Dominion of India. So she holds that first title, and her poetry is phenomenal. And इसके 8 भाई बहन थे जी, and she was the eldest of all. सबसे बड़ी थी ये, और इनकी जो एजुकेशन थी, इन्होंने मैट्रिक पास किया, फिर उसके बाद ये हाईएस्ट रैंक में मतलब इन्होंने लिया. Then she studied at England at King's College London में, and then Girton College Cambridge with a scholarship from HEH, the Nizam's Charitable, the trust founded by the 7th Nizam of Hyderabad. Nizam of Hyderabad was very impressed when she recited a poem in front of him way before. And we have so much dignitaries in India who have contributed to culture, and they gave us a rich heritage to cherish and enjoy. This is where we are, who we are. But anyways, we will keep running this show, and I will try to see if we can help Mr. Wadhwani, but I would like to talk a bit more about accounting, because people are unsure who they should select as their representative. Be it any field, be it accounting, be it real estate or mortgage or legal, people do not have a clear concept of what to look for and how to choose the person who is going to make or save them lots of hassles, keep their life easy, and do the best thing they can do. So Jain sir, I will be coming back to you just after this quick break, and I probably will be on call with Mr. Wadhwani right after. So please stay with me for a minute. Let me find where my playlist is so I can start playing that. Thank you, sir. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipol@popularimmigration.com. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਤੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986. ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਹਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ. ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ
ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ? PC24 ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀਓ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ ਅਪ ਵੈਨ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਟੁਡੇ। ਸੋ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਪੀਪਲ ਫਾਲ ਫੋਰ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ। ਮੈਂ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? Well, sir, it's a very important question. Well, there are two kind of professions when it comes to search the people. One, these are regulated, जहाँ पर कि आपको कोई डेजिग्नेशन या सर्टिफिकेशन चाहिए. Without that certification or license, you cannot work. Like a realtor. Well, all realtor has to be certified, has to be ORIA and TRAM member. Without that proper knowledge, education and certification, you cannot represent, you cannot sell and buy the properties. The accounting difficult, but as well as accounting except the public accounting totally unregulated domain. That means any company can start practicing accounting tax. So in each and every state you will find accountants. For a layman, for a consumer, they do not know who is the real accountant and who should they go. So they just see the board doing taxes, doing your bookkeeping, filing, an accountant. So they just go by the name, accountant, displayed and just they go and take the services. So now the question comes, who a consumer, a service user should go? Well, before you approach to a professional, make sure that the profession is regulated. You are approaching to a person who has the certification, license and knowledge. This is the topmost priority, because if a person has the certification, and license, that means that prove itself that this person has undergone years of training, years of knowledge, and that expert information about the subject they are offering. Second, before you approach to any accountant, make sure this accountant has the knowledge of the subject which you want to take services on, because nowadays accounting of tax, it's a huge and vast area. If just I give an example of the tax, it could be a personal tax, it could be corporation tax, it could be cross-border tax, it could be indirect tax, it could be sales tax. So they are experts in all fields. They are like a general physician. General physician has basic knowledge, but when it comes to the expert services, they refer to the experts, to the specialist. It could be ortho, it could be eyes, it could be bone, or it could be any other surgeon or a physician. So yes, majority of the accountants, they are offering general services, but when it comes to a specifics, make sure the accountant you are approaching, he has that kind of knowledge and expertise in offering that service. Third thing, try to get a referral. Speak with your friends, family members, and make sure that the person you are approaching, he has some backup, he has some good referrals. And fourth thing, well, generally in our community, we just go by the fees. If somebody charges $100 and down the road, if a person charges $60 or $40, they prefer going to person who is offering the service $40.
without making and without understanding, if someone is charging $100 for that service and someone else is charging just $40, there must be some reason. But if I want to buy a shirt, I go to Walmart, this shirt could be $20. If I go to Henry Rogen, this shirt could be $150. If I go to Bay, this could be $80. Now when I go, I feel the fabric, its texture, design, size, and then I make my buy. So obviously the $10 or $20 shirt cannot compete with $100 shirt. Similarly, a person or accountant offering a service in $100, you can't compete, you cannot compare this person with a other accountant who is just charging $40. So these are the basic reasons. Well, there could be some time where the person who is just charging $40 might be offering a similar kind of service what other person charging $100. Then there could be other reasons. This person is insured, he has a professional designation, he has multiple of years of experience, he has that kind of setup. This person could be available 24/7. When I say 24/7, that means he has been serving to the public just by sitting on one place with a proper expense staff, whereas the person who charging just $40 may show up in the tax season. Like nowadays, we are going through the personal tax filing season that will go until April 30th. There is a mushroom growth of so-called accountant. They just show up in these 2 months. February, March and April. And they're charging anything, $20, $30, $15. Now, if you compare to a CPA who has been serving public for last 30 plus years, sitting on one place 24/7 since last 10, 15 or 20 years, how you can compare this person with the person who just showed up in 2 months? So that's the kind of credibility. So these are the factors you must consider. It's better you pay to the regional fees to a person who is certified, designated, instead of just paying a small fees, and then you take the rat when CRA comes back. As an accountant, every year I receive so many referrals, so many taxpayers who come from others, and they are facing troubles and challenges. And when any specific area comes in, their accountant does just show, oh sorry, I don't know how to do it. So मैंने देखा है, and as you told, you are one of the victim. You are one of the victim. मैंने यही देखा है कि लोग वो $20-25 की रिटर्न फाइल करने के चक्कर में इतना नुकसान करवा लेते हैं कि वो दोबारा रिटर्न रिकवर नहीं हो पाता। CRA जो है वो अलर्ट हो जाता है अगर आप बार बार वही गलती करते जाते हो, और लोगों को इस जब समझ आता है तब बहुत देर हो जाती है। और इस चीज़ को मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि whenever you hire someone, make sure you know everything about the person. मैं भी पहले ऐसी था, but I didn't pay $20. I was paying a hefty sum of money every year. पर जो एक foresightedness मुझे उनमें दिखी नहीं, which I found in you, that's why I am so happy. मेरा ख्याल आप मेरे 5-6 साल से ज़्यादा हो गया आप मेरे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो और मेरे साथ बात कर रहे हो, इसके बढ़िया प्रमाण क्या हो सकता है कि हाउ मच आई ट्रस्ट यू फॉर दैट। तो सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आज सपोज well in Canada the medical field is totally government governed, but since we are Indo-Canadians and our program our viewers are also Indo-Canadians, यदि इंडिया में मुझे कोई मेडिकल हेल्थ इशू आता है तो आई प्रीफर टू गो इनटू ए स्पेशलिस्ट, टू ए एमडी और एमएस। आई वोंट गो टू समवन सिटिंग इन द स्ट्रीट जिसको हम बोलते हैं इंडिया में आरएमपी सीएमपी। हम वहां नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? वहां वो कंप्रोमाइज क्यों नहीं करते? जब अकाउंटिंग की बात आती है तो हम वहां ये क्यों सोचते हैं कि $20 या $40 दूंगा, $100 नहीं दूंगा, या मैं किसी एक्सपर्ट सीपीए के पास नहीं जाऊंगा जी। अच्छा, मोर ओवर कनाडा का एक चीज मैंने और देखी है कि प्लीज मैं आपके सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि मेक श्योर द पर्सन और अकाउंटेंट यू आर अप्रोचिंग वो केवल अकाउंटिंग ही कर रहा है। आई हैव सीन द पीपल, डोंट टेक मी द, दे आर सेलिंग रियल एस्टेट, they are doing mortgages, they are doing tax, they are doing bookkeeping, they are doing immigration. This person who is providing services in 5-6 different fields cannot be expert in any field. What they are doing, absolutely, they are making few $1,000 from here. At the end, they are earning their living. They are making some small money from different fields, different area. Now, it's your choice as a service user if you want to reach to a person who is serving in 5 different fields without having any expert knowledge and updated with all the recent changes to
someone doing one work since years. वेरी राइट जी, मल्टीटास्किंग अच्छी है पर मल्टी प्रोफेशन में टांग फंसाना इतना इजी नहीं होता। जैन साहब, मुझे कहीं लगा कि आप मेरे ऊपर हिंट तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं मॉर्गेज एजेंट भी, ब्रोकर भी हूँ और मॉर्गेज रियल ब्रोकर भी हूँ, और अभी मैं देखिए दोनों चीजें सर आपकी अटैच है, आपकी दोनों चीजें नहीं है सर, आपके कैसे बोल सकते हैं कि मॉर्गेज एजेंट एंड रियल्टर बोथ आर वेरी वेल एसोसिएट, गो हैंड इन हैंड। जी जी, we are in a complementary business which complement each other, but I totally get your point. Always go to the expert. So Jain sahab, is there any website where people can go log in and really check the status of some accountant कि ये CPA है भी कि नहीं है, and they can see how long you've been practicing there? Is there some public record available? Yes sir, anyone if they doubt, well, someone is propagating and announcing himself or herself with CPA, they can go to CPA Ontario website and there is registry available. They can put their name and check it. All the financial institutions, when they receive a financial statement prepared by any CPA, they go and check it. Any bank, they want to make sure that if a statement issued by DP Jain and DP Jain is claiming to be a CPA, whether he is a CPA or whether he is in good standing, he is maintaining a license, they go to Ontario CPA website and check it. It's available there. That's very nice information, Jain साहब. I think किसी न किसी में चीज लिए काम जरूर आएगी. It is www.cpaontario.ca. They can go there and check it. www.cpaontario.com. That's a helping area where you can not only see these people if they are licensed or not, you can also maybe get a lot more information, like it's on every regulator's website to educate the consumer. Jain sir, just like we have our own regulatory bodies, do you also have regulatory bodies at CPA Ontario? Oh yes, CPA Ontario is a regulatory body. So if and every province has their own regulatory body. If someone gets कि मैं अंग्रेजी थोड़ी मेरी इतनी होती है, मुख खत्म हो जाती थोड़ी देर दो अक्षर बोल के, मैं ये कहना चाहता अगर किसी के suggestion से नुकसान हो जाए, can that person go to the regulator and file a complaint that this person didn't give me proper suggestion or he didn't represent me well, this because of this I incurred this or that loss? Is there any recourse like that? हमारे तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है. Well, my opinion is this not only with CPAs, जितने भी regulated professions हैं, वहाँ पर ये recourse available है. आपने accounting और CPA से related question किया तो मैं उसी का specific answer दूंगा. Yes, if any client feels because of their C negligence, they are fine, their work is not properly done, they don't feel satisfied, and लगता है कि this is because of CPA negligence, misrepresentation, definitely they can approach to CPA Ontario. Okay, that's a good information. I think I'm losing you here. This could be due to some internet issues. We are in a world of technical revolution and these things will keep happening. So your patience is highly appreciated. While we continue our discussion with Mr. Jain about how to select the right accountant so that you make lots of money, save lots of money, and you have real professional advice. So if you want to check the status of any CPA, you can go to cpaontario.com website, so you will come across many useful resources that will enlighten your knowledge, will give you an edge, and you will know exactly what to ask, what to look for in a CPA. So I strongly recommend Mr. DP Jain, Professional Corporation, for all accounting things. I have no issues. I am very happy with him being more than 5-6 years now. And I always get benefited. Thank you very much, Mr. Jain, for all the help you do to save consumers and make them understand the benefits of saving and RRSP or other the tools available to
build their wealth. Thank you very much for doing that. Walwani Saab, are you back online? Can you hear us again? I can hear you, but the voice is very muffled, and at times it just goes off. And even my wife is not around, so I don't know why my voice is muffled. I have really no idea why it's going on like this, and I really apologize for that lag. No, you don't have to apologize. There's some technical error. I will try to fix this up. I will see if it is at my end, or I will run a demo with you when I am at your place. Okay. So OECD is an organization. This is kind of organization of economic cooperation and development, which determines key indicators of G7 countries, including France, Germany, Italy, US, Canada, and there is one more I'm missing. So 7 countries data they evaluate, and I think, no, is it Greece? Not sure. So what they came up with, that Canada is going to be the next Greece. Canada's per capita income has really went down to 0.7, which is next lowest after Italy. This position was held by Greece before. So that means now Greece has moved up through all those turmoils, and now it's our turn. So Jan saw when CPA goes down, life quality also goes down, per capita income. Am I right? Consumer price index goes down, and that also lowers the living standards. I'm hearing someone. Mr. Jan, are you frozen? Anyway, so I wanted to say that the per capita income as reported by OECD data shows that the younger generation will not be able to enjoy the benefits which were enjoyed by their previous generation, meaning they will be struggling at the jobs, they will be struggling to find their own home. It's high inflation. US has gone up to 7.5% inflation, and this is kind of mind-boggling when OECD data, which is a very dependable data, when they say that Canada is on the verge of being the next Greece, not in a good sense, but rather in a bad economic sense, we should be very cautious. You want more information, you can always find the website OECD and check all those numbers. The governments may be lying, but OECD has a very in-depth analysis of all these numbers. So Mr. Jan, if you are still online with me, please let me know so I can put you back on the screen. It will be a great pleasure to keep having you. I would like to discuss about the housing market, how the housing market is going around, what's happening. So if you look at the numbers here in 2023, which I keep saying again and again, it will be kind of mind-boggling. And what I have in front of me here is this information. Please have a look at this. Here it goes. If you look at the housing prices, you will see municipalities are Brampton, Mississauga, Caledon, Milton, and Oakville, and the data is from February 11, 2022. Brampton has recorded $1.338 million as average home price. This includes all kind of houses together. Other than that, Brampton is way above for detached homes. It's touching close to $1.8 million. Mississauga is at $1.192 million for average price of the homes. And Caledon is highest, $1.843 million. This is the highest number. And Milton is at $1.344 million. Oakville is at $1.752560 million.
So these numbers are very shocking. If you look at last year's number, you will see that the numbers are way lesser. The house prices have gone up by more than $300,000 to $400,000, which is pretty disturbing, and it does supplement what is said by OECD. House prices are going way up, people are unable to buy, demand supply ratio is offset. But funny thing is, it's kind of scare among people right now. As we see, we can see that there are houses available, but people are unable to purchase them. At an open house yesterday, I came across many families who are looking to buy, but they are totally unsure how the smaller size can accommodate the big families. The price is too much for them, and they get kind of weird feeling, can they ever be in the market? So Mr. Jan, if you are hearing me out, I would like to bring you back on the screen. Mr. Jan, can I hear you? There's some technical difficulties with Mr. Jain and Mr. Wadhwani today. This is the first time we're trying our guest on this platform. Probably this will be resolved within a day or two. That's my promise to you. Mr. Jain, if you want to leave, you can leave. I see you have technical difficulties. Mr. Wadhwani has already left the show. I really apologize for this bad setup today. For some reason, there are things which are out of my control, but we'll try to fix that up because we are still going to use this software. Challenges, we have to win over the challenges. That's what I said. So you heard about the market update. The housing, the mortgage rates are still affordable. If you're looking to buy a house, I will suggest get a pre-approval. Pre-approval, make sure that when you put an offer, you can be qualified. It is not 100% guarantee that you will get qualified, that your mortgage will still go on. But it is kind of better situation than going there blindly, not knowing if you will qualify or not. So with pre-approval, banks look at all your documentations, your job letter, your pay stubs, your NOAs for the last year, your bank statement, and when they say, okay, you are qualified, that once you, on the day of closing, which is 3 to 4 months down the lane, they will give you the mortgage. With that letter in your hand, it is a peaceful experience when you go and write an unconditional offer, even though it is not recommended to go unconditional. But if you go unconditional, you will have some confidence that you will get mortgage approved. There is no reason to be afraid, because if bank has given you, let's say 1.25 variable rate of interest and given you 120 days timeline, and then you put a firm offer, if the bank doesn't give you 1.25, maybe another bank will give you 1.3 or 1.2 or less than that. So you stand way more chances of getting approved once a pre-approval has been obtained. So try to get a pre-approval, because that's what will make your life much easier and much simpler. That's my suggestion, but again, you are master of your own decisions, and I will not be telling you again and again what to do and how to do it. And the second thing I want to say is, mortgage rates, as I say, is 1.25 for variable or even less. Yesterday I discussed lots of rates, but unfortunately for reasons beyond our control, the transmission didn't go through, and we couldn't even record the conversation. But this conversation is being recorded today, so it will be streamed once again after the show is over. So the wonderful thing of housing is that you can do whatever you want to do in your own house. You can cut a wall, you can make an opening, which is not possible when you rent a property. You pay so much money when you're renting, but you do not have control over it. We'll keep talking, we'll come back after this little break. Please stay with me as I play the messages from our sponsors. Thank you very much.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਤੁੱਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫॉल ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। PC24 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਫॉल ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ OECD which is Organization of Economic Cooperation and Development, ਜਿਹਦੇ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੀਆਂ। CPI ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੋਐਸਟ ਹੈ, which affects quality of life of Canadians, and we are at the rock bottom at this point. So we have to make sure we keep our part, do a good job, be more productive, and try to find means by which we can help improve the lives of the future generation, which is our duty. So Brampton ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਫੀਲਡ ਰੀਜਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੜਾ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੌਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ, ਮੌਰਗੇਜ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਫॉल ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। and I would be more than happy to help you navigate through the whole buying and selling process. ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ 27 ਵੈਲਾ ਵੀ ਵੇਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਅਪਕਮਿੰਗ 246 ਡੌਨਲੀ ਡਰਾਈਵ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 100 by 202 ਫੀਟ ਦਾ ਲਾਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟਡ ਡੀਟੈਚਡ ਬੰਗਲੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਡਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜੀ ਕੋੜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਉਸ ਬੰਜੀ ਜੋ ਕੌਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ TV 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਡਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਡਰ ਨੂੰ ਡਰਾਓ, ਖੁਦ ਨਾ ਡਰੋ। ਡਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਡਰ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿਊ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਮੋ-ਸ਼ਾਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਮਾੜਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਡਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਐਂਟੀਜਨ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਐਂਟੀਜਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਡਰ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ। ਮੰਨੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਵੈਕਸੀਨ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸੁਖੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏ, ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੋਏ, ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647 333 2273 ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ, ਲੈਂਡ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 647 333 2273। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।